ஹாய்! எல்லாரும் வந்துட்டீங்களா? ஸோ, இன்னைக்கு ஜென்ரல் சயின்ஸ் ஒரு குவிஸ் தான். ஒரு 50 கொஸ்டின் தான். ஃபர்ஸ்ட் டாபிக்கான யூனிவர்ஸ், அதுக்கப்புறம் ஃபிசிக்ஸோட ஸ்டார்டிங் டாபிக்ஸ் தான். கடகடன்னு பார்த்துடலாம். நீங்கள் சயின்ஸ் எல்லாம் உட்காந்து மோஸ்ட்லி யாரும் எனக்கு தெரிஞ்சு யாரும் படிச்சதில்ல. நீங்களும் படிச்சீங்கன்னா வெரி குட். ஒரு வேளை நான் படிக்க மாட்டேன், அது 5 மார்க் தானே அப்படி ஆப்ஷனில் ஒரு பர்சனாக இருந்தால் இட்ஸ் ஃபைன். ஒரு 10 நிமிஷம் குவிஸ் எடுத்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு அவுட்லைன் மட்டும் கிடைக்கும். ஓகேவா? ஸோ நீங்கள் எங்கே படித்தாலும் சரி, படிக்காட்டாலும் சரி, ஜென்ரல் சயின்ஸை பொறுத்தளவு குவிசஸ் மட்டும் எடுத்துருங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து போகலாமா? வாட் இஸ் த மோஸ்ட் வைட்லி அக்செப்டட் காஸ்மாலஜிக்கல் மாடல் ஃபார் த ஆரிஜின் ஆஃப் யூனிவர்ஸ்? ஆரிஜின் ஆஃப் யூனிவர்ஸில் மோஸ்ட் வைடாக அக்செப்ட் பண்ணப்பட்டது பிக் பேங் தியரி. The age of universe is estimated approximately 13.7 billion years. Which radiation discovery provided the proof for Big Bang model? Big Bang modelக்கு இந்த radiation theory proof கொடுத்துச்சு. Cosmic microwave background radiation. What is the current average temperature of a universe? 2.725 Kelvin. Most probable ending for the universe based on its cooling data is known as Big Freeze. Matter in the universe is spread uniformly when averaged over distances longer than 300 million light years. What is the primary constituent of an interstellar gas in galaxies? Hydrogen. இப்போ சன்னே பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி ஃபுல் ஹைட்ரஜனில் நடக்கிற நியூக்ளியர் ஃபியூஷனால தான் அது பவர்டாக இருக்குது. ஓகேவா? ஓகே. த நியரஸ்ட் ஸ்டார் டு த எர்த் சன். வாட் இஸ் த டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் த சன் டு எர்த்? 150 million kilometers. Which constellation is known as the Saptarishi? Ursa Major. Saptarishi அப்படின்னா Ursa Major. The constellation Orion is commonly referred to as Orion. என்ன பேர் சொல்லி கூப்பிடுவாங்க? The Hunter. பேர் நல்லா இருக்குல்ல? Fine. What are the smallest type of stars having a radius of only about 10 kilometer? ஸோ 10 kilometer தான் ரேடியஸ் இருக்க ஒரு ஸ்டாரை என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா நியூட்ரான் ஸ்டார். வாட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஸ்டார்ஸ் ஆர் மெம்பர் ஆஃப் அ பைனரி சிஸ்டம்? எத்தனை பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஸ்டார்ஸ் ஒரு பைனரி சிஸ்டமோட மெம்பராக இருக்கும்? 75% ஆஃப் அ ஸ்டார்ஸ். ஹவு ஃபேர் இஸ் ப்ராக்சிமா சென்ச்சுரி ஃப்ரம் த சன்? சன்லேருந்து எவ்வளோ தூரம்? 4.2 light years. Our sun is located at which galaxy? Milky Way galaxy. தெரியும். How long our sun was born? 4.6 billion years ago. What will be the sun become after its red giant phase? இந்த சன்னோட இப்போ இருக்க ரெட் ஜெயின்ட் ஃபேஸ் முடிச்சதுக்கப்புறம் அது என்னவா மாறும்? ஒயிட் ட்ராஃபாக மாறும். A spectacular explosion in which a small percentage of star dies is known as. ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்டார்ஸ் கொஞ்சம் இதில் இறந்துருது அப்படின்னா அதோட பேர் என்ன? சூப்பர்னோவா. ஒரு பர்டிகுலர் எக்ஸ்பான்ஷனில் ஒரு சின்ன பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஸ்டார்ஸ் இருந்தால் அது பேர் சூப்பர்னோவா. த கலர் ஆஃப் அ ஸ்டார்ஸ் பிரைமரி டிபெண்ட் ஆன் இட்ஸ் சர்ஃபேஸ் டெம்பரேச்சர். Why does our sun appears white to us? ஏன்னா அதுலேருந்து வர வேவ்லென்த் எல்லாமே ஈக்குவலாக இருக்குது. It emits lines equally among all wavelength of a visible spectrum. அதனால நமக்கு எல்லாம் கம்பைன்ட் ஆகி ஒயிட்டாக தெரியுது. Asteroids are mostly found in a belt between the orbits of. ஸோ நிறைய ஆர்பிட்ஸில் யாருக்கு எந்த 2 பிளானட்டுக்கு நடுவில் உள்ள ஆர்பிட்டில் நிறைய ஆஸ்ட்ராய்ட்ஸ் இருக்கும்னா மார்ஸ் அண்ட் ஜூபிட்டர். What is a shooting star scientifically called? Meteoroids. Meteoroids that actually reach Earth's surface are called meteorites. Halley comet appears periodically after nearly every 86 years. The
tail of a comet is always directed away from a sun. Which body was stripped of its planet status by IAU in 2006? Pluto. Which planet is known as a morning star or evening star? Venus. Which planet rotates from west to east? ஈஸ்ட் டு வெஸ்ட். நம்ம எல்லாருமே வந்து வெஸ்ட் டு ஈஸ்ட் ரொட்டேட் பண்ணுறோம். ஒரே ஒரு பிளானட் மட்டும் ஈஸ்ட் டு வெஸ்ட் ரொட்டேட் பண்ணோம். ஸோ அவன் யாரு அப்படின்னா வீனஸ் தான். ஓகேவா? வாட் காசஸ் த சேஞ்ச் ஆஃப் அ சீசன் ஆன் எர்த்? எர்த்தில் எது சேஞ்ச் ஆஃப் அ சீசனை வந்து காஸ் பண்ணுது? டில்ட் ஆஃப் அ எர்த் ஆக்சஸ். விச் பிளானட் இஸ் நோன் அஸ் அ ரெட் பிளானட்? Mars. Jupiter is approximately how many times more massive than Earth? 318 times. Which planet has a density less than that of water? Saturn. The region of space-time from which nothing included light can escape. Black hole. A point of no return around a black hole is called event horizon. The SI unit of electric current is ampere. Resistance of a conductor is inversely proportional to resistance of a conductor வந்து எதுக்கு? Area of a cross section. What is the commercial unit of electric current? Kilowatt per hour. The tendency of a material to oppose or repel by a magnetic field is diamagnetism. The temperature above which a ferromagnetic substance loses its property is called Curie temperature. Magnety was disapproved as a ferromagnet and identified as a ferrimagnet by Louis Neal. Nuclear fusion in stars like a sun involves the fusion of protons to helium. Protons into helium. Okay, va? The process used in nuclear power plant to generate energy is nuclear fission. Where were natural nuclear fission reactions active 1.5 billion years ago? Younger Oklogabon. Sound cannot travel through vacuum. Vacuum வழியாக சவுண்டால் போக முடியாது. ஏன்னா சவுண்ட் வந்து பக்கத்தில் இருக்க மாலிகுலை வைப்ரேட் பண்ணி தான் போகுது. ஸோ வேக்யூமில் எந்த மாலிகுல்ஸுமே இருக்காததுனால போக முடியாது. The change in frequency of a wave for an observer moving relative to the source is Doppler effect. What is the full form of laser? Option A. Light amplification by stimulated emission of radiation. Which lens is used in magnifying glasses? Convex. Heat transfer that does not require the medium? Radiation. The heat required for a change of state without change in temperature is latent heat. The property of a liquid that allows to resist an external forces and let insects run on it is surface tension. ஸோ அவ்வளோதாங்க ஜென்ரல் சயின்ஸில் ஒரு சின்ன MCQ 50 கொஷின்ஸ் தான். ஸோ இது உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நம்புறேன். இந்த மாதிரி நிறைய பார்க்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. ஓகேவா? அது மாதிரி டெலிகிராம் சேனலோட லிங்க் வந்து கமெண்ட்டில் கொடுக்குறேன், ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, பை காய்ஸ்.